Haleluya, hama dzinodikana. Ini ndichataura uye handisi kuzoregedza kutaura. I am saying no to the amputation of the constitution, and I am saying no to 2030 mantra. Dai zvaigoneseka, dai vanhu vaigona kupinda mumweya vonzwa. Zvino zvazvinoita zvinhu zvemweya zvinoita kunge upenzi. Paunozvitaura vanhu vanenge vachikuseka nekuti vanhu vajaira reasoning and logic. But the things of God, you step out of reasoning and you step out of logic and you get into faith. Saka ukazvitaura izvi zvinoita kunge upenzi. Ndosaka uchiona Mikaya the son of Imla paakatotaura kuti muri kuenda zvenyu kunoda kundotora Ramoth Gilead. But ndaona ungano yaIsraeri yaita kunge makwai asina mufudzi, vafararira nenyika. Inhau yekuti madzimambo havadi kuteerera kana vanhu vachitaura, especially kujaira tsika yekuda kuteerera mafundisi kana kuti maprofita vane matumbu vachipfeka masutu vachidriva mabenzi. Pakaunganidzwa vamwe maprofita aya aBhaari, Mikaya the son of Imla aitova kusango achifudza makwai. It is only a man of God or it is only a leader anopa nguva yekuteerera kana vanhu vachitaura. 2030 mantra iri kunyudzisa vanhu. Ndiri kukuudzai ndiri pano, nyorai mazwi aya pasi. Video iri muchazoriplaya zvekare rimwe ramakore kana rimwe ramazuva kana kuti mimwe yemwedzi ichatevera. 2030 mantra iri kuimbwa navanhu ichanyudzisa vanhu vazhinji. Vanhu vane uchenjeri vanoita zvinhu zvavakatenderana muconstitution. Pane zvatakatenderana zvinofanira kuitwa nevatungamiriri venyika zviri muconstitution yedu yeZimbabwe, rinova bumbiro remitemo. Zvatakatenderana ndezvekuti mupresident anoseva term yake 5 years. Kana adiwa anopiwa mukana, opiwa zvekare mukana wekucontesta second term. Kana awina Mwari ngavakudzwe oita. Iyi 2030 mantra iyi, you want to amputate the constitution for the personal benefit of those few minority individuals who are afraid of new leadership. There are people who are afraid of new leadership. Can you just imagine if the government changes today? What's going to happen to George Charamba? If the government changes today, what is going to happen to Obetumpov? If the government of Zimbabwe changes today, let's assume that. What is going to happen to Kembo Mohad? What is going to happen to Opam Chingori? What is going to happen to all these ZANU-PF bigwigs? What is going to happen? So because of that, they think, they believe, if we manipulate and capitalize because we have power and capitalize Pasimbaredo and let us amputate the constitution so that we can benefit, so that we can protect, so that we can defend that which belongs to us. And yet you forget that there is God in heaven who slumbers not. Harare. Kamuona murume ari kumusoro kudenga anonzi Jehovha akabvisa madzimambo akagadzika mamwe. Vana Nebukadnezar because of pride vakakwira pamusoro pedzimba dzavo vakazvipa mbiri. But vakandoita 7 years vakagara musango vachifura sora dova richidonhera pavari. There is God in heaven. Never play with God's people. Never play with God's people. There is God in heaven who sleeps not, who slumbers not. So I, as the bishop of today's modern church, I say no, and this is my declaration in favor of God's people. This is my declaration in favor of the constitution of Zimbabwe, which was laid by the people of Zimbabwe.
And we agreed according to the scriptures that whatever we bind on earth, it is bound in heaven. Whatever we disagree here on earth, the heaven disagrees with it. And I say no to the amputation of the Zimbabwean constitution. Allow people to exercise their rights without fear nor favor. Mafundis, it's a high time for you to come out of your caves. We cannot allow this 2030 mantra to be continuously propagated. I don't know who is going to hear this. If you are a man of God, if you are a pastor, a bishop, you need to get out of your comfort zone and say no to the amputation of the Constitution of Zimbabwe. It is our constitutional right to defend our constitution. Let us continue to pray and tell you what, tomorrow, tinenge tiri kumasvingo, we will be praying, interceding for this nation, for Zimbabwe. We need young new leaders in this nation. Kuti nyika inake, it's not the change of the constitution, it is the change of the mindset, the change of the policies. Kuti nyika yeZimbabwe ite zvakanaka, inoda vanhu vane mwoyo. Munogona kuichinja mukaishandura constitution as long mwoyo yenyu isati yachinja towards God's people. We will continue to have the same results. It's high time. Mr. President, don't be fooled by these people. Mukaona kangoma koririsa, zivai kuti kabuda kupaduka. Hazvinei kuti makaikaka ngoma, but mukairova usiku hwese, ichasvika paichabvaruka. Mukaona zvakuitika izvi, iyi 2030 ndiri kukuudzai, ndiri pano ini Nyamaganga, ichanyudzisa vanhu. Iyi 2030 mantra iyi, rambai muchidaidzira, ichanyudzisa vanhu. Those people who think that they are untouchable, those people who think that they are some people, this 2030 mantra, it is against God's will and against the people of God's will. In 2030, rambai muchiimba, ichanyudzisa vanhu. May God continue to bless you. May God continue to bless Zimbabwe.